This is graph paper. Observe the graph paper shown here. There are some bold and some faint lines on it. The bold lines show certain big unit. This unit is divided into smaller units. See this, which are shown by the faint lines. The grid, this grid, okay? The grid formed by these lines makes it easy to select a suitable scale and draw columns of the proper height. Near the lower edge of the paper, a horizontal line, we can draw it as a base. It is called the x-axis. A line perpendicular to the x-axis is drawn on the left side of the paper. That is called y-axis. आपण हा ग्राफ पेपर ऑब्झर्व केला तर काही बोल्ड लाईन्स आहे, काही फेंट लाईन्स आहे, त्यामुळे ग्रीड तयार झाली इथे आणि यामुळे आपल्याला ग्राफ काढणं प्रॉपर हाईटचा सोपं जातं. जेव्हा आपण या ग्राफ पेपरवर लोअर एजला एक लाईन ड्रॉ करतो हॉरिझॉन्टल, दॅट इज कॉल्ड एक्स ॲक्सिस. दिस इज अवर एक्स ॲक्सिस. And the line perpendicular to the x-axis, okay, and drawn on the left side of the paper. लेफ्ट साईडला पेपरच्या आपण ड्रॉ करतोय आणि एक्स ॲक्सिसला इथे परपेंडिक्युलर आहे. दिस ॲक्सिस इज कॉल्ड वाय ॲक्सिस. ओके, आपल्याला ज्या गोष्टीचा ग्राफ काढायचा आहे त्या गोष्टी आपल्याला एक्स ॲक्सिसवर शो करायच्या आहे. द आयटम्स अबाउट विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन आर टेकन ऑन द एक्स ॲक्सिस ॲट इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम ईच अदर. द नंबर्स रिलेटेड टू ईच ॲटम इज शोन अबोव इट बाय अ व्हर्टिकल कॉलम. वाय ॲक्सिसवर दाखवायचे आणि आपण जे ग्राफ काढणार आहे, कॉलम काढणार आहे, ते या वाय ॲक्सिसला पॅरलल असतात. ओके, आणि आपल्याला यासाठी स्केल निवडावं लागतं आणि ते स्केल आपण इथे लिहितो. आता आपण बघूया कसं ड्रॉ करायचा. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द ग्राफ. दिस बार ग्राफ शोज द मॅक्झिमम टेम्परेचर्स इन द डिग्रीज सेल्सियस इन डिफरंट सिटीज on a certain day in February. Observe the graph and answer the questions. X-axis वर name of the cities. On the y-axis, temperature is given 5 degrees Celsius, 10 degree, 15, 20, 25. Scale is on y-axis, 1 unit is equal to 5 degrees Celsius. Now, first question, what data is shown on the vertical and the horizontal lines? On the horizontal line, name of the cities are given, and on the vertical line, temperature in degrees Celsius is shown. Second question, which city had the highest temperature? If we observe the graph, this city has the highest temperature, that is 35 degrees Celsius. Chandrapur city has the highest temperature, 35 degrees Celsius. Third question, which cities had equal maximum temperatures? These two cities, these two bars are of equal height, that is Pune and Nashik. So Pune and Nashik, these two cities had equal maximum temperature. Fourth question, which cities had a maximum temperature of 30 degrees Celsius? Again, Pune and Nashik, these two cities had a maximum temperature of 30 degrees Celsius. And fifth question,
What is the difference between the maximum temperatures of Panchgani and Chandrapur? This is the bar of Panchgani and this is Chandrapur. Chandrapur had 35 degrees Celsius and Panchgani has 25 degrees. So 35 minus 25, the difference is 10 degrees Celsius. So the difference between the maximum temperatures of Panchgani and Chandrapur is 10 degrees Celsius. So we observe and read the graph and answer the questions given here. Okay? Observe the graph and answer the given questions.